Muy buenos días, amados. Good morning. ¿Cómo están en este día? How are you doing today? Estaba viendo que Alive. ella... Somebody said alive. That's good. Did somebody say alive on this side? Yeah, right? Yeah, that's amazing. Mi nombre es Mauricio Rivas y soy uno de los pastores aquí en nuestra amada Iglesia Village. My name is Mauricio Rivas, and I'm one of the pastors here in our beloved church village. Este día yo tengo el privilegio que juntos podamos ser bendecidos con su palabra. And this morning I have the privilege to share the Word of God and be blessed with His Word. Y me gustaría iniciar con una oración. And I would like to invite you to start this morning or this message with a prayer. Oremos. Let's pray. Señor Jesús, te doy gracias por este momento que me permites compartir este mensaje. Lord Jesus, I thank you for this moment in which you allow me to share this message. Háblanos a nuestras vidas, que podamos ver que el pecado ya no reina en nosotros, porque hoy tú eres nuestro Rey. Speak into our lives so that we may see that sin no longer reigns in us because you are now our King. En tu nombre yo me encomiendo, Señor. Amén, Jesús, y amén. Let your name be glorified, and in your name I present myself. Amen and amen. Bueno, esta mañana continuamos en el libro de Romanos hablando sobre nuestro viaje a la libertad. This morning we continue in the book of Romans talking about our journey to freedom. Cuando vamos al Génesis y vemos la creación del universo y todo lo que hay en él, Dios lo creó. When we go to Genesis, we look at creation, everything from the universe and all that is in it, God created it. Dios, Elohim, creó todos los seres vivientes, las aves, los peces y demás animales. God, Elohim, created all living creatures, the birds, the fish, and many other animals. Y le dio la capacidad de reproducirse conforme a un principio establecido según su especie. And gave them the ability to reproduce according to his established principle, according to their own kind. Esto quiere decir que toda criatura viviente podía producirse criaturas iguales. This means that each living creature could produce more of the same creatures. Ningún animal podía cambiarse a diferente clase de animal. No animal could change itself to be a different kind of animal. Y este principio es tan verdadero hoy en día como lo fue en aquel entonces. And this principle is as true nowadays as it was back then. Pero la creación más maravillosa que Dios hizo fue el hombre. But the most wonderful, marvelous part of God's creation was man. El hombre no descendió de una forma animal inferior como algunos creen. Man did not come from a lowly animal from form like some believe or some stated. Dios lo creó. God created man. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en toda la tierra. God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over all the creatures that move along the ground. La pregunta es, ¿por qué creó Dios al hombre? The question is then, why did God create man? Dios creó al hombre para su gloria. God created man to his glory, or for his glory. Deseaba un hombre conforme a su imagen y semejanza. He wanted the creation of man to be in his image and likeness. Y quería que este hombre gobernara sobre todas las cosas en la tierra después de él. And God wanted man to govern over all things of the earth as God's second hand. Deseaba que el hombre le glorificara, que le adorara, que le amara y que tuviera comunión con él. God wanted man to glorify him, to worship him, to love him, and to have communion with him. La Biblia dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen Dios lo creó. The Bible said, so God created mankind in his own image, in the image of God he created them. Pero hay algo distintivo que tuvo el hombre
de todo lo creado, y es que Dios le dio inteligencia para comunicarse y decidir por sí solo. But there is something different that man had from all that was created, and that is that he gave man the ability to communicate and to make decisions on their own. Y a esto se le conoce como libre albedrío. Era responsable por sus decisiones. And this is known as free will. Men will be responsible for their own decisions. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros libre albedrío. God has given each one of us free will. Y por lo tanto, somos responsables por las decisiones que tomamos, estas sean buenas o estas sean malas. And therefore we are responsible for the decisions we make, whether good or bad. Dios nos ama, pero no quiere que nadie le ame a la fuerza. God loves us, but he won't force himself on anyone. Él busca verdaderos adoradores que le amen en espíritu, en verdad, de una forma voluntaria y de una forma personal. He seeks true worshipers that love him in spirit and truth, also in a voluntary and personal way. El libre albedrío es esa libertad en acción, conociendo lo que es bueno y lo que es malo. Free will is that freedom of action we have, knowing what is good and what is not good. Los animales no tienen esta capacidad. Ellos no razonan sus decisiones, pues actúan por instinto. Animals do not have this capacity. They do not reason through their decision because they act by instinct. Con ese libre albedrío fue que Adán y Eva infringieron lo que Dios Padre les había dicho anticipadamente. And it was with the same free will that Adam and Eve violated what God the Father had told them before. Que no comieran del árbol del bien y del mal, porque el día que hicieran ciertamente morirían. For them not to eat from the tree of knowledge of good and evil, because if they did, they will certainly die. Nuestro pastor general el domingo pasado lo explicaba en su predicación y él decía: Our senior pastor last Sunday explained this in his preaching, and this is what he said. Cuando Dios creó al mundo, no nos dio muchas reglas para obedecer y para seguir. When God created the world, he didn't give us that many rules to obey and to follow. Ni siquiera fueron los 10 mandamientos ni las 603 leyes del Antiguo It Testamento. wasn't even the 10 commandments of the 613 laws of the Old Testament. Él decía, todo está permitido, pero recuerden una cosa. And he reminds us that everything at the time was allowed, but they need to remember one thing. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente morirás a causa de ello. And God told them, do not eat from the tree of knowledge of good and evil, for you will surely die because of it. ¿Cuántas reglas tenía Dios para la vida de Adán? Do you remember how many rules did God have for Adam's life? Solo una. It was only one. Era tan simple esa regla de vida. It was just one simple rule for life. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. And it was, do not eat from the tree of knowledge of good and evil. Y pasó. And you know what? It happens. Desobedecieron, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, abandonaron su estado de inocencia y se convirtieron en pecadores. They disobeyed by eating from the tree of the knowledge of good and evil. They abandoned their state of innocence and become sinners. Y como consecuencia de ese pecado, fueron separados de la presencia de Dios y tuvieron muerte espiritual. And as a consequence, they were separated from the presence of God and they experienced spiritual death. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es The muerte. word of God says, for the wages of sin is death. Cuando hablamos del pecado original, este da inicio por la desobediencia de Adán y de Eva. And when we talk about original sin, we see that it originated with Adam and Eve's disobedience. Y ese pecado se transmitió a toda la descendencia, es decir, a toda la raza humana. And this disobedience
the disobedience of Adam and Eve was transmitted to all of their descendants, in other words, to the whole humankind or human race. Por eso la Biblia dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. And the Word of God says, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all sin. Deseo que me pongas atención con lo que te voy a decir. Todos nacemos condenados. And I want you to pay attention to what I'm going to say from now on. We are all born condemned. Romanos 5:8 dice lo siguiente: así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Romans 5:8 stated, consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people. A esto se le conoce como la imputación del pecado, es decir, un pecado heredado. This is known as the attribution of sin. In other words, is an inherited sin. Ahora podemos ver todo el escenario. And now we can see the whole picture. Todos estamos condenados debido a la desobediencia de Adán. We are all condemned because of Adam's disobedience. Es extremadamente importante enfatizar también que todos podemos ser libertados de esa condenación a través de Cristo Jesús en su muerte. But we are, as we were saying, we were all condemned because of Adam's disobedience. It is extremely important to also emphasize that we all can be freed from that condemnation through Christ and his death on the cross. Jesús Amen. es nuestra reconciliación para con el Padre. Jesus is our reconciler to Amen. the Father. Amen. Él es nuestra paz. He is our peace. Es quien fue a la cruz para pagar el precio de aquella desobediencia. He is the one who hung on that cross to pay the price of our disobedience. Y solo Jesús con su sangre derramada en esa cruz nos limpia de toda nuestra maldad. And only Jesus, through his blood shed on that cross for us, can cleanse us from all our wickedness. Amen. Amen. Praise God. Entonces surge una pregunta. Now, a question arises. ¿Cuál es el proceso de ser liberado de esta condenación? What is the process to be freed from this condemnation? Este proceso inicia a través del perdón cuando es recibido por medio de la fe en Jesucristo. Hallelujah. This process begins when forgiveness is received, when we accept Jesus Christ by faith. Y la gracia redentora de lo que hizo en la cruz del Calvario. And it is by the redeeming grace of what Jesus did on the cross of Calvary. Y por esa bendita misericordia de nuestro Padre And by the Celestial. blessed mercy of our Heavenly Father. Amén. Amen. Por eso el apóstol Pablo dice que el evangelio de Jesús es poderoso para salvación a todo aquel que cree. And this is why the Apostle Paul says that the gospel of Jesus is powerful and brings salvation to all who believes in him. La iglesia de Cristo, tú y yo, estamos llamados a compartir esta buena, poderosa noticia de salvación que hay en Jesucristo. The Church of Christ, you and I, are called to share the good and powerful news of salvation that is found in Jesus Christ. Porque entendemos que ese es el deseo de Dios Padre para todo ser And we humano. need to understand that this is the desire of God the Father for all humankind. El Señor, dice la Biblia, tiene paciencia con nosotros porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. The Word of God says that the Lord is patient with us because He doesn't want anyone to perish, but rather wants us to all repent. And we find this in the Scripture. Ahora, escúchame atentamente. And I want you to pay attention to this. Listen very Tenemos carefully. el pecado original con el que nacemos debido a la desobediencia de Adán. And just to have this cleared, we have the original sin, which we are born with due to the disobedience of Adam and Eve. Y el pecado personal que es el
que cometemos deliberadamente por elección. And then we have other type of sin, which is the personal sin, which is the one we deliberately commit by choice. El pecado original trae muerte y condenación al ser humano que no se arrepiente. Original sin brings death and condemnation to human beings who do not repent. Pero el pecado personal que cometo hoy que estoy en Cristo trae consecuencias, no de condenación. But the personal sin that we commit today, now that we are in Christ, brings consequences not of condemnation, Pero sí de desobediencia a los principios ya establecidos en la but Escritura. of disobedience to the principles already established in Scripture. Y no solamente eso, And not only también la that. advertencia que hace el Espíritu Santo hoy que mora en nosotros. And not only that, but also disobedience to the warnings given by the Holy Spirit that lives in the life of those that have already confessed Jesus as a personal El Savior. propósito del Espíritu Santo en la vida de un hijo de Dios es que vivamos una vida espiritual. The purpose of the Holy Spirit in the life of a child of God is for us to live a spiritual life that reflects the character of God in our lives and to develop a life of purpose. Amén. Amen? El apóstol Pablo dijo en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. And we have the recommendation of the Apostle Paul that said in Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God. Cuando contristamos al Espíritu Santo, el pecado inhabilita al Hijo de Dios para toda buena obra. And we have to understand this. When we grieve, we're talking to a child of God. When we grieve the Holy Spirit, sin causes us, children of God, to be incapable of every good work. Habilitado es alguien que cuenta con las funciones necesarias para ejercer cualquier función. To be able is someone who has the necessary skill to perform any function. Un habilitado sirve, trabaja, se incorpora, está en movimiento. An able person serves, works, is involved, and is on the move. Lo contrario a un creyente que vive una vida en pecado. This is all the opposite of a believer who lives their lives in sin. Un creyente deshabilitado es una persona desactivada de sus funciones. A believer that lives their lives in sin is a believer that is unable, and unable is a person who is inactive in their functions. Cuidado con esto, mis amados hermanos. And I want you to tell you this morning, be careful of this, my beloved brothers. No podemos ignorar al Espíritu Santo y vivir una vida jugando con lo que no le agrada a Dios en nuestra vida. We cannot ignore the Holy Spirit in our lives, participating or playing around with those things that doesn't please God, which is sin, and not expected consequences. El pecado siempre trae consecuencias. Sin will always bring you consequences. Todo pecado que hoy practicamos voluntariamente a su tiempo trae consecuencias que tendremos que cargar o pagar mientras estemos en este mundo. Every sin that we practice today voluntarily, in its time will bring results and will bring consequences. El pecado deshabilita la vida espiritual de un creyente. Sin will disable the life of the believer. ¿Qué hacemos si hemos pecado? So what we do then if we have sinned? Una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado. One thing is to sin, and another one is to live in sin. Tenemos la respuesta en esta bendita promesa de Dios que vemos en 1 Juan 2:1. We have this beautiful answer on this passage in 1 John. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 John 2:1 says, "My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one." Amén. Amen. Hoy en Cristo fallamos y ofendemos a Dios por medio de nuestras faltas pecaminosas. Today in Christ,
we fail and often offend God through our sinful shortcomings. Por eso la razón de pedir a Dios inmediatamente perdón cuando fallamos. And this is why the scripture encourages us to go before God and ask for forgiveness immediately when we fail. Nosotros hoy en Cristo somos pecadores arrepentidos, teniendo a la mano, a nuestro alcance, la gracia de Dios cuando nos arrepentimos verdaderamente. Today in Christ, we are repentant sinners, having God's grace within reach when we truly repent. Dice la Escritura, 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. Gloria a Hallelujah. The Dios. scripture says that the righteous falls 7 times and the Lord lift him up again. Amen. Iglesia, ya no somos esclavos del pecado porque hemos visto a través de la Escritura que Cristo nos ha dado libertad. Church, let me remind you that we have seen through scripture that we are not longer slaves to sin because we have seen through the scripture that Christ Jesus has given us freedom. La Escritura dice que si el Hijo libertades, seremos verdaderamente Aleluya. libres. Tenemos que creer y vivir bajo esta Aleluya. palabra The bendita. scripture says, so if the Son sets you free, you will be free indeed. We need believers. We need to believe and to live by these promises, by this word of God. Hoy Amen? en Cristo hemos muerto al pecado y hemos resucitado espiritualmente con Cristo. Today in Christ, we have spiritually died to sin and resurrected with Christ to have a new life. En Cristo tenemos una vida nueva, y no solamente una vida nueva, sino que una vida en abundancia. In Christ Jesus, now we have a new life, and not only that, but the scripture says that we have life in abundance when we are in Christ. El cristiano no necesita ni debería obedecer al pecado porque ahora tiene una nueva identidad con Dios el Padre. Christians, believers, need to understand that we don't need to and we shouldn't be obeying sin because we have a new identity in God the Father. Amén. Amen? Pablo continúa escribiendo a los hermanos de Roma And Paul continues to write to the brothers and sisters in Rome. y deja el tema de la justificación que traía el capítulo 1 al capítulo 5. And then we see now that he left already the theme of justification that he had spoken from chapter 1 to chapter 5. Y en Romanos 6 comienza a trazar un tema diferente como es el And now we pecado. see in Romans 6 he begins to address a different topic, which is sin. La palabra pecado es la palabra griega amartilla. The word sin is the Greek word. I'm going to try. Hamartia. Hamartia. Yeah, that's good. Do we agree on this Yeah, pronunciation? yes. Okay, you can just I give search. approve for that. Oh, he approved my pronunciation of hamartia, Esta palabra viene de la raíz griega del antiguo que significa error trágico, which comes from the ancient Greek root meaning tragic error, errar el lanzamiento to miss the target y no dar en el blanco. or to miss the mark. La palabra amartiología es una palabra teológica The word hamartiology is a theological word que describe el estudio de la doctrina del pecado, which describes the study of the doctrine of sin. el estado y la condición del hombre que lo lleva al hecho de pecar en pensamiento y acción. Study the state and the condition of man that sins by thought and action. Y Pablo introduce este tema con una pregunta en Romanos 6:1. And Paul introduces this new topic with the questions in Romans 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Should we go on sinning so that grace may increase? Is the question. La palabra perseverar significa permanecer o mantenerse. The word persevere means to remain or maintain. Es seguir haciendo lo mismo cada vez que se tiene la oportunidad. It is to continue doing the same things over and over every time we have the opportunity. El que peca no tiene ninguna intención de recibir la gracia de Dios, la resiste. And I have to tell you this, the one who continue in sin has no intention of receiving God's grace. On the opposite, he resists the grace of God. Dios nos da de su gracia en Cristo mediante el arrepentimiento y el perdón de God pecados. gives us grace in Christ through repentance and forgiveness of sin.
No Amen. existe ninguna manera que Dios nos autorice a perseverar en el pecado o seguir siendo esclavos del pecado. There is no way that God authorizes or encourages us to persevere in sin or to remain a slave to sin, acting deliberately. Algunos creyentes para el tiempo de Pablo ya estaban malinterpretando la doctrina de la gracia. When we read a scripture by the time Paul was writing this, some of the believers were already misinterpreting the doctrine of grace. Solo unos versículos antes, Pablo había dicho lo siguiente: Just a few verses earlier, Paul was writing this. cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. But where sin increased, grace increased all the more. Algunos tomaban esto como una licencia para pecar y enseñaban cosas como: si quieres más gracia, peca más. Some people took this as a permission to sin and thought things like, if you want more grace, then sin more. Gracia versus libertinaje. Grace equal liberation. El cristiano actual debe tener mucho cuidado con esto. Present-day believers must be very, very careful about this. En Cristo tenemos libertad de la esclavitud del pecado, no libertinaje para vivir en el pecado. And it's better to understand this once and for all. In Christ, we have freedom from the bondage of sin, not liberation to live in sin or participate of sin. El cristiano que deliberadamente vive en pecado The Christian who deliberately lives in sin no ha entendido completamente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. has not fully understood the sacrifice of Christ on the cross of Calvary. Y el poder que hoy tenemos en nosotros a través de su Espíritu Santo para poder anunciar el pecado y vivir vidas agradables que traigan honra y gloria a Dios. And also, this Christian has not fully understood the power we have in us through His Holy Spirit to be able to renounce sin and live pleasing lives that brings honor and glory to our God. Pablo clarifica muchas cosas, pero cuando habló del pecado, dijo lo siguiente en el versículo 2. Paul clarifies many things, but when he spoke about sin, in verse 2, he says the following. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? We are those who have died to sin. How can we live in it any longer is the Lo quiero question. repetir una vez más. And I'm going to repeat it again. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? We are those who have died to sin. How can we live in it any longer? El apóstol Pablo no está hablando de que el hombre que ha sido justificado no peca más. The Apostle Paul is not saying that those who have been justified or forgiven or forgiven do not sin at all. Sea pastor, sea diácono, servidor, líder, parte del concilio, etc. Maybe a pastor, a deacon, a servant, a leader, or part of the council, etc. Todos estamos viviendo en un cuerpo humano que tiende al pecado. We are all still living in human bodies that are prone to sin. Pablo mismo en Romanos 7, del 19 al 20, reconoce que él también tiene una lucha interna que a veces termina cediendo a ella. Paul himself in chapter 7, verses 19 to 20, recognizes that he also has that internal struggle and that sometimes he ends up giving it to that. El apóstol Pablo, el gran siervo de Dios, está diciendo: yo también soy pecador. The great apostle, the great servant of God is also saying, I'm also a sinner. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Look at this, for I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. And now if I do what I do not want to do, it's no longer I who do it, but it's the sin living in me that does it.
La gran diferencia radica en que los que hemos conocido a Jesucristo tenemos ahora la posibilidad por medio de su Espíritu Santo de luchar contra esa vieja naturaleza. The great difference lies in the fact that those of us who have come to know Jesus Christ now have the ability through His Holy Spirit to fight against this nature, this old nature. Una persona sin Cristo no puede hacerlo People without Christ cannot do this porque son esclavos del pecado y no son capaces de vencer su naturaleza because pecaminosa. they are still a slave to sin and are not able to overcome their sinful nature. La salvación por medio de Jesús nos salva del pecado en tres fases. The salvation to Jesus save us from sin in three phases. La primera nos salvó de las consecuencias del pecado y la muerte. The first, He saved us from the consequences of sin and death. La segunda nos salva del dominio del pecado. Second, He saved us from the dominion of sin. Y la tercera nos salvará de la presencia del pecado. And third, the Word of God says that He will save us from the presence of sin. Así de asombroso es la salvación que hoy tenemos en Cristo This Jesús. is the amazing salvation that we have received in Christ Jesus. Amén. Amen. Amen. El argumento aquí es: The argument we find in here is this. los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Those who have died to sin, how can we still live in it any longer? Tengo una pregunta para ti en esta And I have a mañana. question for you this morning. ¿Debería un cristiano hoy en Cristo estar esclavizado al pecado? Should a Christian that is now in Christ Jesus be a slave to sin? La respuesta es no. The answer is no. En Cristo tenemos libertad sobre el pecado. In Christ Jesus we have freedom over sin. Amen? Amén. Así que si todavía estás esclavizado a algún pecado específico en tu vida, So if we are still enslaved to any specific sin in our lives, es porque se ha perdido la comunión y esa relación espiritual para con it is Dios. because we have lost the fellowship and relationship with God. No podemos tener una buena comunión con Él porque el pecado se interpone entre We ellos. cannot have a good fellowship with God because sin gets in the way. Mira lo que dijo Jesús. Look at what Jesus said in Scripture. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. If you hold to my teaching, you are really my disciples. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Amén. Amen. Y Pablo continúa en el versículo 3 y 4. And Paul continues in verses 3 and 4. Encontramos una relación de semejanzas entre cosas distintas. A eso se And le we conoce find- como analogía. And we find a relationship of similarities between different things. This is known as an analogy. Dice el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? You can read with me verse 3. Or don't you know that all of us who were baptized in Christ Jesus were baptized into his death? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, así a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verse 4, we were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Esta es la analogía. And this is the analogy. Así como Cristo resucitó, así también estamos llamados a andar en una vida nueva y en una vida en abundancia. Just as Christ was resurrected, so we be resurrected into a new life. Cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado, Él ya no era el mismo, tenía un cuerpo glorificado. I'm going to rephrase that. Just as Jesus was resurrected, so will we be resurrected into a new life. When the disciples saw Jesus resurrected, he was no longer the same. He had a glorified body. Amén, Got gracias. it. Ya no estaba limitado por tiempo y He espacio, was not longer limited for time and space,
como si lo estuvo cuando tenía un cuerpo as he humano. was when he had a human body. De esa misma forma, como Jesús cambió de su cuerpo a otro, así nosotros estamos llamados a cambiar de una vida vieja a una nueva In that vida. very same way as Jesus changed from one body to another, so we must change from our old life to a new life in Christ. El bautismo es realizado una vez en la vida del cristiano Baptism is only done once in the life of the believer. y significa que hemos muerto y resucitado con Cristo por And medio it de la means fe. that we have died and have been resurrected with Christ by faith. Cuando nos bautizamos, experimentamos estas tres etapas. When we are baptized, or when we are being baptized, we experience these three different stages. Experimentamos su muerte, su sepultura y su We resurrección. experience his death, his burial, and his resurrection. Por eso el bautismo de inmersión, And this is why the baptism by immersion, porque se apega más al entendimiento de lo que Pablo está escribiendo a los romanos. and this is why we baptize by immersion, because it is closer to the understanding of what Paul was writing in the book of Romans. Miremos esto juntos. And let's take a look to this. Cuando through una scripture. persona se bautiza When y a está en pie antes de ser sumergida en el agua, When a person is baptized and is standing in the water, just before being submerged, se está preparando para morir. they are preparing themselves to die. Cuando la misma persona es sumergida en esos breves segundos dentro del agua, When está that muriendo. person is submerged in those few seconds underwater, this person is dying. They are dying. Y cuando le levantamos del agua, está resucitando a una vida diferente en Cristo Jesús. when we lift them up out of the water, they are resurrected to a new life in Christ Jesus. Pablo, en esa analogía de ser sepultado y de resucitar, mencionó otra en el versículo 6. Paul, in this analogy of being buried and resurrected, also mentioned one more in verse 6. Sabiendo esto, dice Pablo, Paul says, que "For nuestro now, viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Romans 6:6 says, "For we know that our old self was crucified with him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slave to sin." El llamado viejo hombre, es decir, esa vieja naturaleza, ya fue crucificada con Cristo y hoy somos una nueva criatura. And we have to also learn and understand this. The old man, in other words, the old self has been crucified with Christ, and today we are a new creation. Today we are alive in Christ. Hoy estamos vivos en Cristo Jesús. And again, we are alive in Christ Jesus. Amén. Amen. El viejo hombre es lo pasado, lo que éramos antes de convertirnos a Cristo. And to have this cleared, the old self is in the past, is that man before we came to Christ. El viejo hombre es la antigua persona cuya voluntad estaba esclavizada al pecado. The old self is the person whose will had previously been enslaved to sin. Mi nueva naturaleza es victoriosa en la medida que la alimento con cosas espirituales. Now I have a new self, and this new self is victorious only to the extent when I nourish it with the spiritual fruits. Y mi vieja naturaleza se hace conflictiva cuando hoy en Cristo continúo complaciendo los deseos de esta carne. And then we have the old self and the new self, and the old self become conflicting when in Christ I continue to indulge in the desires of the flesh. Recordemos que el creyente ha muerto al pecado. We have to remember that the believer in Christ has died to sin. El versículo 7 dice lo siguiente: porque
el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romans said it very clear, Romans 6 verse 7, because anyone who has died has been set free from sin. ¿Qué significa esto que hemos sido liberados del pecado? What does it mean then that we have been free from sin? Significa que hemos sido puestos en una relación adecuada con alguien a la cual habíamos ofendido por nuestras malas obras, esto es con Dios. It means that we have been placed in a right relationship with someone whom we had offended with our evil deeds, and this someone we know that is God. Amén. El cristiano ha sido justificado por medio de la fe. Christians has been justified. The Christian has been justified by faith. Murió al pecado y nuestro nuevo caminar hoy en Cristo se llama la santificación. We have to understand that we died to sin, and now our new walk with Christ is called sanctification. Amén. Y hoy el Espíritu Santo renueva, transforma todo mi ser, mi mente, mi voluntad y mi conducta. And now the Holy Spirit that dwells in us renews and transforms our whole being, our minds, our wills, desires, and behaviors. Y Pablo les dice a los hermanos de Roma lo siguiente: And Paul tells the church in Rome the following. no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Continúa. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Do not offer any part of yourselves to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourselves to Him as an instrument of righteousness. Amén. Estos creyentes que vivían en Roma vivían en una sociedad pagana llena de lujuria y The perversidades. believers that live in Rome were living in a pagan society full of lust and perversity. No era fácil ser seguidor de Cristo en este lugar, It was certainly not easy to be a follower of Christ in that place, así como lo es hoy para just as nosotros. it is difficult for us today. Mientras Pablo escribe estas palabras, les está instruyendo cómo poner un pie adelante del otro. And while Paul writes this word, he's teaching them how to live one step at a time, Así como si se dieran pasos de bebé mientras comenzaban a buscar ese camino de la almost santidad. as if they were babies learning to walk while they were searching for holiness. Pablo les dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Paul says, therefore, do not let sin reign in your mortal body. No debemos satisfacer los deseos de este cuerpo mortal, We shouldn't be satisfying our desires of this mortal body. porque estos deseos se oponen entre Because sí. the word of God says that these desires of the flesh are even opposed to each other. Cada uno de nosotros tiene una lucha espiritual Each one of us has a personal battle con la spiritual vieja battle. naturaleza y con el nuevo hombre with the old self and with the new self que hoy somos en Cristo that we are Jesús. now in Christ Jesus. No debemos satisfacer los deseos de este cuerpo mortal. Ourselves do not please this mortal body. Uno de los enemigos del Hijo de Dios es el mundo. One of the enemies of a child of God is the world. Y cuando digo mundo, no me refiero al planeta en el que And when I vivimos. say world, I don't mean the planet that we live in. Tampoco me refiero a las personas que viven alrededor And nuestro. also I don't mean the people that are living around us. El mundo se refiere al sistema malvado que es antidios, anticristo, antifamilia, antiverdad. The word world refers to the evil system that is against God, against Christ, against family, and against truth. Nuestros valores y estilo de vida debe de ser claramente diferente a los del mundo. Our values and lifestyle should be noticeable different from those of the world. Amén. Amen? Por eso es que somos luz en medio de las And tinieblas. that's what the Word of God says, that we are light, the light in this darkness. Amado querido, la recomendación que Pablo le hizo a esta iglesia está vigente en nuestros días. Beloved brothers and sisters, the recommendation that Paul made to the church
then is still applicable for us today. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. And it's this, therefore, do not let sin reign in your mortal body. Tú y yo somos instrumentos de justicia, somos instrumentos de bendición para otros. We have to remember this. You and I are instruments of righteousness. We are instruments of blessings for others. La razón por la cual el pecado ya no tiene dominio en un cristiano es porque fuimos salvos no bajo la ley, sino bajo la gracia redentora de nuestro Señor Hallelujah. Jesucristo. And the scripture says the reason why sin no longer has power over the lives of the Christians is because we were saved not under the law, but under Jesus' redeeming grace. Amen. Hallelujah. Deseo terminar con la misma pregunta que Pablo hace y que él mismo responde de una forma clara y And I maravillosa. want to end this morning with the same questions that Paul asked and also gave a clear and marvelous answer to. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. And the question for you this morning is, should we go on sinning so that grace may be increased? Amado querido, My beloved one, de ninguna manera. the answer is by no means. Amén. Amen? Solo salimos victoriosos del pecado cuando llegamos a la misma conclusión personal que llegó Pablo cuando declaró unas palabras hermosas. We, the child of God, believers, we are only victorious over sin when we come to the same personal conclusion that Paul came to when he stated these following words. Con Cristo estoy juntamente crucificado. I have been crucified with Christ, Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. and I no longer live, but Christ lives in me. Y lo que ahora lo vivo en la carne, And the life I now live in the body, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Aleluya. el cual me amó y se Aleluya. entregó a sí mismo I por live mí. by faith Amén. in the Son of God who loved me and gave himself for me. Amen? Nunca se te olvide esto. Somos pecadores arrepentidos. Please never forget this. We were repentant sinners. Estamos llamados a glorificar el nombre de Dios con nuestras vidas. We are called to glorify the name of God with our lives. Amén. Amen? Y si alguien tiene pecado, And if someone has sin in their lives, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo we el have justo. an intercessor. We have Amén. Jesus Christ, the just. Que el Señor me los bendiga. May the Lord bless you. Let me pray. Señor, gracias por este tiempo, Jesús. Lord, thank you. We give you this morning. Gracias, Padre, porque somos miserables. Thank you, Lord. Gracias, Padre, porque sabemos, Jesús, que solamente en ti salimos adelante. Because we know that it's only with you that we can go ahead in life. Señor, enciende las alarmas cuando estemos tentados a pecar. Lord, set us the alarm in our heart when we are tempted to sin. Y que tu Espíritu Santo que hoy mora en And nosotros let your Holy Spirit that dwell in us nos guíe siempre a toda verdad. guide us to all truth. Señor, este día te pedimos perdón Lord, this morning we ask your forgiveness por cualquier ofensa que hemos hecho for que any no te offense ha agradado a that we ti. have done that doesn't please you. En tu nombre yo oro, Jesús. In your name we pray, Lord Jesus. Amén. And keep on praying. We're going to just take 1 minute while pastor or the next person come. Salvation is extended. Now, we still do the invitation. I was talking to somebody and they said, oh, it is hard. If this person shouldn't come and ask me if I want to open my heart to Jesus, I will never do it on my own. So the invitation is yours this morning. Still forgiveness in Jesus Christ. We still need to repent. We still need to get close to God and get into communion with Him. And I want to invite you, if you haven't received the Lord Jesus into your heart, don't leave this place without Him in your heart. Pastors and leaders will be right here to pray with you. If the Lord has speak to your heart and you feel the need to open your heart to the Lord and ask for forgiveness, today is the day. Don't take it any longer. We have been preaching many different messages about what it means to be justified, what it means to repent, what it means to receive the love of God. So don't go without
Jesus in your heart this morning. We'll be here to pray with you. Si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón, no se vaya. Usted, si el Señor ha tocado su corazón, este es el momento que usted le entregue su vida a Cristo. Los pastores van hasta aquí al frente. Vamos a estar orando por ustedes. No se vaya sin Cristo si el Señor ha tocado su Amén. corazón. Gloria a Thank Dios. you. God bless you this morning.